So, good morning. It's great to be here. Thank you so much for hosting. And we have a lot on our plate today to discuss. Of course, how to make sure that we keep Ukraine as strong as possible, able to defend itself, and trying to do everything we can to bring Ukraine to a lasting and durable peace against this unprovoked Russian onslaught, which is still continuing, but also discussing how can we make sure that we can defend NATO territory, not only now, but also in 5 and 10 years, making sure that we have the money, but also the defense industrial production. And of course here Italy is an important ally. Italy is active all over NATO territory, for example leading the forward land forces in Bulgaria, but also active in so many other missions of NATO. And obviously Italy has a very proud defense industrial base, Leonardo, but also so many other big and smaller defense industrial companies. And we need them all, including the ones in France and Germany and all over NATO, also in the US, to produce even more. So a lot to discuss today. Thank you. We will publish the program as soon as possible, and then you will see everything. Mr. General Secretary, you often say that Russia's demands are unacceptable to end the war. Are there any demands that you would consider acceptable? Well, I'm not going to negotiate here. Obviously, it's really crucial what President Trump did. He broke the deadlock by starting direct talks with President Putin. I commend him for that because I think that is important. And now this is a step-by-step approach. And I think the Russians sending this historian now twice to these talks in Istanbul, trying to start with history of 1,000 years ago and then explaining more or less that Ukraine is at fault here. I think that's not helpful, but at least step by step we try to make progress. Thank you. First of all, I want to thank Mark Rutte for being here, to be part of this Weimar meeting in Rome. For us, it's crucial to strengthen NATO, to work for our security in this moment. We need the strongest pillar inside NATO, an European pillar with an American pillar. We are very happy for the proposal of Mr. Rutte. As you know, for Italy it's important to spend more, but we need more time, 10 years. I think that more or less it's possible to achieve this goal. Flexibility is important, but the principal goal is to strengthen our security in Europe, to strengthen NATO. We are part of NATO. We want to do more. We are active. I want to thank Mark Rutte for this kind word on Italian soldiers involved in NATO, also for our chief commander in the east of Europe. We are ready for doing more. It's important to achieve an agreement on the content. For us, as I said, flexibility is important, the timing also, but I think it's possible to achieve an agreement with NATO for strengthening NATO, for strengthening Europe, because our goal is to protect our citizens. We want to live in peace, but if NATO is stronger, it's possible to work more for peace. This is crucial for us. Devo ridirlo in italiano, no? Anche in italiano, sorry, forse in Italian. No. If you say the same, then I'm still not. If you want to talk in Dutch, it's possible. No, veramente ringrazio Mark Rutte per essere qui e per aver accettato il nostro invito. Come sapete ha incontrato poco fa il Presidente del Consiglio. L'Italia vuole rafforzare la NATO, siamo convinti che serva una difesa europea con un pilastro europeo forte insieme ad un pilastro americano forte, quindi siamo favorevoli a più spese per la sicurezza, ma la questione che noi abbiamo posto è quella del timing. Noi abbiamo detto almeno 10 anni, serve più flessibilità e mi pare che andiamo nella giusta direzione e si possa trovare un accordo prima del vertice dell'Aia. Noi riteniamo che rafforzare la NATO significhi anche rafforzare la pace, perché quando c'è equilibrio, come dice spesso il Presidente Mattarella, è più facile che si costruisca la pace, quando c'è equilibrio tra le forze.
è più facile che si costruisca la pace. Ecco, noi questo vogliamo, perché l'obiettivo non è la militarizzazione dell'Europa, l'obiettivo è la costruzione della pace nel mondo, e quindi far sì che grazie a un equilibrio, grazie a un NATO più forte, si possa costruire la pace in Oriente, ma anche nel sud dell'Europa. Pensiamo all'Africa, pensiamo a tutto quello che accade nell'area del Mediterraneo. Quindi faremo tutto ciò che è possibile per lavorare insieme alla NATO con grande impegno. Ringrazio anche Mark Rutte per le belle parole che ha rivolto nei confronti dell'Italia, nei confronti dei nostri militari che sono impegnati in molti paesi dell'Europa orientale proprio per garantire la sicurezza di tutto il nostro continente. Vi dico anche una cosa sull'aereo che è caduto in India: abbiamo fatto dei riscontri, non risultano esserci italiani nella lista dei passeggeri, e anche gli iscritti all'AIRE e quelli iscritti a Viaggiare Sicuri sono stati tutti contattati. Un italiano che abita vicino all'aeroporto ha visto l'incidente, sta bene, e quindi non ci risultano essere italiani. Per quanto riguarda invece la situazione al Cairo, il nostro consolato sta accudendo tutti gli italiani che sono stati bloccati, che devono partecipare a questa marcia verso Gaza e che non è stata autorizzata. Comunque sia l'ambasciata sia il consolato al Cairo sono in continuo contatto con i nostri concittadini, e c'è una delegazione del consolato e una delegazione dell'ambasciata presente in aeroporto. Mr. Tajani, you received injured Palestinian children coming from Gaza last night. Yes. Asking Israel to stop the war. Yes, our message is clear. We need to stop the war. We are working hard for the freedom of the hostages. We received yesterday 80 Palestinians coming from Gaza. Not easy. The children are in the best Italian hospitals. Now there are more or less 1,000 Palestinians coming from Gaza in Italy. Italy is the country with more Palestinians coming from Gaza, with Egypt and Qatar. We are ready for doing our best for helping the civil population. Our goal is the ceasefire. For this, the message is clear: stop bombing and immediately freedom for the hostages in Hamas hands. Mi pare sono le parole dette da... Stiamo lavorando per questo. Sulla percentuale, anche su quello si sta lavorando e rimane Lavoriamo sulla flessibilità, sulle percentuali. Io credo che alla fine, dialogando con Mark Rutte, che ha sempre dimostrato grande disponibilità, grande flessibilità, si possa arrivare ad un risultato che faccia il bene dell'alleanza, che, ripeto, non è soltanto un'alleanza militare, è un'alleanza politica che punta a garantire pace e stabilità. Quindi, ripeto, quello che ha detto sempre il Presidente Mattarella: l'equilibrio delle forze garantisce la pace. Noi stiamo lavorando soltanto per quello, e credo che con la NATO si possa fare un buon lavoro e si possa arrivare al vertice dell'AIA con un accordo già pronto prima, in modo che la NATO possa dimostrare la sua unità, perché l'unità della NATO è fondamentale. The unity of NATO is crucial for us. For this, I think I am optimistic it's possible to achieve an agreement before the meeting in Den Haag, and the message will be very, very positive. We are united in defense of our security, but first of all in defense of peace in the world. One more question on spending, please. We know that NATO is targeting 5%, combined 5% of GDP by 2032. You, Minister Tajani, appear to be saying by 2035. Mr. Secretary General, is there some discussion? The question is for the Secretary General. When my position, the Italian position, is very clear. But I am optimistic. We need to work hard for achieving an agreement before. Well, what I brought out to the media and to the wider public is that I propose for NATO to move to a target of 5% defense spending, divided in 3.5 on core defense spending and 1.5% on security and defense-related spending. I've not communicated anything about an end date. This is all within the meeting. Of course,
these papers are distributed, but I'm not going to comment on that. And this is a discussion which is now taking place. We are discussing the final decisions we will take in The Hague. I'm pretty confident, indeed, as is the Foreign Minister, that we will get to a joint position, all 32. Thank you. Thank you very much.